Assalamu alaikum, everyone. So we had a little bit of an issue with the last live stream that we did literally earlier last night. Is because of the audio. Apparently, we had some audio difficulties, so we're pretty much gonna redo it from scratch. So بس احنا رجعنا عشان بقى في مشكلة مع اللايف اللي سوينا قبل شوي. في مشكلة في الاوديو في الصوت. سو بقاش في صوت، سو راح نعيدها كلها. So let's get to it, folks. So if you guys weren't aware already, we didn't record Sunday like how we normally do it because of the Super Bowl. So we are here now. So let's get right into it. So عشان امبارح ما سويناش لايف عشان بقى السوبر بول بقى امبارح. So راح نسجل هسه اليوم. So let's get into it, folks. So welcome to the Theimpactplay, the premier source for discussing and reviewing the latest technology in video games. My name is Muhammad, and I'm your host and producer here on the ones and twos, and we are the symbol of hope for the marginalized, giving voices to the voiceless and sharing the stories to the world. مرحبا بكم في Theimpactplay. منصة الصدى الأول للمناقشة ومراجعة أحداث التكنولوجيا والألعاب الفيديو. اسمي محمد وأنا مقدم البرنامج ومنتجك في الأول والثاني. نحن رماز العمال للمخبشين، نعطي أصواتا لمن لا صوت لهم ونشارك قصصهم مع العالم. So you can subscribe to us on YouTube over at youtube.com/Theimpactplay, and be sure you have notifications enabled so you don't miss a beat. So no matter however consumers or wherever consumers, we are there. عمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تاعتنا على youtube.com/Theimpactplay. تأكدوا عندكم notifications on عشان ما راحش عليكم ولا إشي. So شوف انت فرجونا وانا انت فرجونا احنا غاد. Your support keeps the running and keeps the content coming. You learn by visiting theimpactplay.com/support, where you get access to exclusive perks, getting the show ad free, a ton of content from everyone else, and more. We are also Epic partners. Every purchase you make within the Epic Game Store, when you use that credit code at Theimpactplay, you'll get a commission to help support us in a brand new way and no added cost to you. This episode is also sponsored by Audible. However, we'll tell you about that later. مساعدتكم خلي نظام الموضوعات والكونتنت اللي بتيجي تقدر تفرجوا كيف على بس روحوا على theimpactplay.com/support. بتجدوا اكسس خصوصي للسبورت تاعتنا زي مسلسل بدون از، كثير اشياء قبل الجميع، وكمان احنا ابيك بارتنرز بكل مشترى انتوا تسووه في الابيك جيم ستور وتستعملوا الكريدت تاعتنا Theimpactplay بدون شويه كمشن علينا ولا شيء زياده لكم. هذا المسلسل فيه سبونسر من اوربو، بس احنا بنقول لكم عنها بعدينش. On the agenda, we have Apple working on a foldable. Google Bard is no more. Toyota's new EV. Rivian's latest model. The spoilers are returning. Could this be the end of Xbox as we know it? The return of Evo. Atari is working on a game show and more. على جداول العمال الذين هل تعمل شركة أبل على جهاز كابلتي ولم يعد جوجل بورد مواجد وسيارات تويوتا الكهرباء الجديدة وأحداث طراز من ريفيان وعادات اسبونيز قاعد برجع. هل يمكن أن تكون هذا نهائية إكس بوكس؟ ايفل برجع الطريق تعمل على اعراض الالعاب واكثر. So we'll return it after a word from our sponsors. احنا نرجع شوية كلام من السبونسرز تاعتنا. In a world where we have less time than ever, instead of reading books, whether it be digital or physical, you can now listen to audiobooks with Audible, the most efficient way of consuming books in the modern era. You can sign up for your free 30-day trial and immediately get access to 1 credit. If you have Amazon Prime, you get double that. You get 2 credits, and it's good for any premium title. Simply go to audibletrial.com/Theimpactplay. Once again, that is audibletrial.com/Theimpactplay. في عالم أصبح الذين
فيها وقت أقل من أي وقت بدلا من قراءة الكتاب، سواء كانت رقيمة أو مادية. يمكنك الآن الاستماع إلى الكتاب الصوت بأستخدم Audible، الطريقة الأكثر فعالية لأستحك الكتاب في العصر الحديث. بقدر تسجل ل 30 يوم فري ترايل، بعدين دغري بديكم كريدت واحد. اذا معكم امازون برايم بديكم كريدت ثنتين. هذه منيحه على اي بريميوم تايتل. بس روحوا على audible.com /Theimpactplay. اخر مره audible.com /Theimpactplay. شكرا audible على هذه السبونسر على Theimpactplay. So, if you guys weren't already aware, we didn't stream yesterday because of the Super Bowl, and this first one is actually because I was aware of this, but I didn't really notice it. That SpongeBob SquarePants kicked off with Sweet Victory to kick off the Nickelodeon broadcast of the Super Bowl. So I was on the Super Bowl itself. So if you tuned into Nickelodeon to watch it, you'll be treated to the Sweet Victory. Okay, so that's what it is. I was gonna say that I didn't see this. So تعرفوا احنا ما سويناش لايف امبارح عشان باقي السوبر بول. هذه عشان سبونج بوب عمل برفورمانس عشان تبلش السوبر بول، بس هذه مش السوبر بول نفسه، هذه في النيكلوديان بودكاست بعد السوبر بول في الشانل تاعتهم. Okay. Moving on. So it looks like Apple is working on some foldables that they're having, that they're working on in development. Apparently, they're working on at least 2 that we know of, but that's about it. So hopefully, once there's something at least more concrete, we'll definitely relay the information to you guys accordingly. So Apple قاعد بيشتغل على التلفونات بيفتحوا بساتشر زي الجالكسي. So في ريبورتات عشان كانت بتشتغل على كل اشي على 2 تلفونات زي هيك. So اذا في اشي في اخر information بنقول لكم عنها هان. Okay, speaking of Apple Vision Pro, if you are locked out of your Apple Vision Pro device, you only have 2 current ways to unlock it, or should I say reset it, is by going to an Apple store or by sending it to them or by mailing it to them. So في طريقتين اذا انت نسيتوا الباسورد تاعتهم الرقم السري تاعت الابل فيجن برو، في طريقتين بس. واحدة بتروح على الابل ستور نفسهم او ودي لهم اياها في البريد بس. Okay. So, Bard is no more. Or should I say Google Bard is no more. It has now been renamed to Google Gemini. So, Google Bard غيروا الاسم تاعتها لجوجل جيميناي. الهسه في اسمها جيميناي Ultra. Give me 1 second. Okay, so there's an app where on the Android side of things there will be an app, on the iOS side of things there will be embedded in Google itself. So Google Bard غيروا الاسم لجوجل جيميناي، وبعدين في ابس للاندرويد، بس الاب تبعت الاي او اس في جوجل نفسهم راح تشتغل. And then speaking of Gemini, it's called Gemini Advanced, where they have a subscription model. It'll cost you what is it, $19.99 a month, if I'm not mistaken. Yeah, $19.99 a month. But you can do a free 2-month trial at no cost, plus Google One benefits as well. So a subscription is on Google One AI Gemini Advanced. راح يبقى
19 و9 سنين حاسب في شهر، والاول شهرين يبقى اللي بلاش فري ترايل. هذه لا يبقى في جوجل 1 البريميوم بلان نفسهم. Alright, and let's see. Speaking of Google and big tech, we reported on this about a week ago, where there was the five main companies were brought on to discuss AI by the U.S. Supreme Court. Now we know that there's 200 big tech companies in all that will be joining on a U.S.-based effort to advance responsible AI practices. Is dubbed the U.S. AI Safety Institute Consortium, or ASIC for short. It's an executive order by on artificial intelligence. So احنا حكينا عن هذه الاسبوع الماضي عن الخمسه الشركات في التكنولوجيا، عشان الحكومه بعد الامريكان طلبوهم السي او تاعتهم. هسه عارفين في بس مش في اكثر من خمسه، في 200 شركات. هذه اسمها عشان دبدقوا اسمها ال US AI Safety Institute Consortium AISIC. هذه راح يبقى هذه من executive orders، هذه من الرئيس عن ال AI عشان يبقى يملي في ال AI، ومش بس يمليها يعني شكل قوية في ال AI والشل هذا القصص. Okay, moving on. Toyota has unveiled a new 3-row electric SUV for the US market. And they've also invested $1.3 billion in its Kentucky facility. And apparently this new AV will be first released in Europe on the European side. So Toyota راح ينزل سيارات كهرباء جديدة لأمريكا، اسمها زي ميني فان بس عندها 3 رو. واخرى تويوتا نفسهم عاملين انفستمنت $1.3 بليون في شركاتهم في كنتاكي. هذه السيارة نفسها راح يبقى في اوروبا السنة هذه. Speaking of EV, Rivian will unveil the cheaper, more efficient R2 on March 7th at its launch event. So Rivian راح ينزل رخيصة وأقوى سيارة الكهرباء بتاعتهم اسمها الار 200 7 Alright, so could this be the end of Xbox as we know it? Because the internet is going crazy because they're all making assumptions. And speaking for Xbox themselves, the Xbox is going to go third party. They're going to follow Sega. They're not going to make consoles anymore. They're just going to be a full-on publisher and publish to Nintendo and PlayStation alike, without any sort of confirmation from Xbox themselves, which doesn't make any sort of sense. People are just taking action as this is some form of official confirmation or official saying from Xbox, but yet they didn't say anything. The only thing they did was saying that there will be a business update later on this week, that they'll have more information about the future of Xbox, and we'll see what'll happen. We ain't an official update, official press release, what have you, instead of just assuming and speaking for Xbox themselves. But yeah, it is what it is, I guess. So الانترنت راح الجن في العالم نفسه عشان اكس بوكس يبقى ثيرد بارتي، مش راح يسوي كونسولز من مره، راح سوى زي سيجا سووا، راح يحط كل الالعاب الفيديو تاعتهم في الكونسولز الثانيات النينتندو والبلاي ستيشن نفسهم. جن كل هذول قاعد بيحكوا عن اكس بوكس، حتى لو الاكس بوكس ما حكوش ولا اشي. مش فاهم مش فاهم العقل. يعني استنوا من خلي اكس بوكس شركة احكي من حاله،
فيل السي او تاعت مايكروسوفت جيمنج حط اشي رايب كان في بزنس ابديت الاسبوع هذا عن الاشياء اللي هذا. استنى بعدين يصير خير ان شاء الله. يعني اكس بوكس مش رايه ولا مترة. يعني مستحيل راح توقف الكونسولات تاعتهم، يعني مستحيل. It doesn't make any sort of sense for them to stop making consoles at all. Like, okay, moving on. So it looks like Disney and Epic are partnering with a $1.5 billion investment from Disney side of things, and to acquire a stake in Epic Games alongside a multi-year project that could see like a Disney experience instead of a Fortnite playlist or whatever it's called. But yeah, so الشركة ديزني عاملين انفستمنت في الابيك جيمز 1.5 بليون انفستمنت في ابيك جيمز نفسهم، واخرى عمل راح يبقى كم من سنة قاعد بشتغل على الاكسبيرينس في فورتنايت نفسهم، زي شيل الاكسبيرينسز هسه موجودة. Alright, the Spawnies are returning February 29th at 6 p.m. Pacific, which is about 9 p.m. Eastern. It's going to be on the front page of Twitch, and they are partnering up with IGN as well. So congratulations to Khalees Adams and Rihanna Manuel Pena, which will be the co-hosts for the Spawnies. And I believe this is year 3 or year 4, if I'm not mistaken. So, the Spawnies راجع هذه السنة الثالث أو الرابع، بس حتى لو راجع 29/2 على 6 بي ام باسيفيك أو 9 بي ام ايسترن، رابكا على جهاز تويتش نفسهم، وعامل بارتنرشيب مع اي جي ان كمان. الهوست تاعتهم رابكا طبعا خليف ادمز، والكوست تاعته يجون ريانا مانويل بينيا. Alright, so IGN Fan Fest is returning this year, and it's taking place the 19th through the 24th. And trailers, gameplay, sneak peeks, more exclusive interviews. So IGN Fan Fest راجع 19 ل 24 2 راح يبقى وينك يبقى في تريلرات انترفيوز مع خصوصي لهم، فرجوا جيم بلاي، سنيك بيكس وكمان. Alright, now let's get into the Evo lineup. Has been revealed for 2024. It is taking place on July 19th. Hey, where'd he go? Oops, that was on me. Give me one moment. Let me see. No, it's still the same thing. Yeah, I'm just orange. I don't know why. Alright, give me 1 second. Alright, we had it is hold on. Second place July 19th to the 21st, and it's moving into the Las Vegas Convention Center's West Hall from the previous Wadelin Bay Resort and Convention Hall. And the 8 games that will be featured are as follows: Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Guilty Gear Strive, King of Fighters 15, Grand Blue Fantasy vs. Rising, Under Night in Birth 2 Celis, Street Fighter 3 Third Strike. So ايفا راجع 19 ل 21 شهر 7، كان في لاس فيغاس الكونفنشن سنتر الويست هول. من قبل بقى في شو اسمها المدالي
Bay Resort Convention Hall. Okay, so we have an Atari game show, a celebrity game show that's currently in the works by executive producers Jay Blumenfield and Tony Marsh. We'll see what this works out. So we'll see what happens with this. I'm definitely excited for it, nonetheless. So the game show جاية من Atari executive producers راح يكون جاي بلومنفيلد وتوني مارش. All right, moving on. Konami is finally working on a Yu-Gi-Oh! Virtual reality following a successful debut at its 25th anniversary event in Tokyo. So, the reason why I went like this, the anime started in the 2000, back in 2000, like over 20 years ago, when I was growing up. So I wanted this type of experience since then. So finally, they're working on an official virtual reality experience. Finally. So كونامي كانت بشكل على فيرتشوال رياليتي اكسبيرينس فيرتشوال رياليتي عن الالعاب الدومانس بتاعتهم الكارت اللعب الكارت. انا بدي شيء زيها بالضبط في 2000 سنه 2000 اول ما نزل المسلسل نفسه عشان انا من اولها بدي شيء هيك. اخيرا جدا. All right. Let's see. We did Konami. So it looks like Apex Legends Season 20 has launched. We have new Legend abilities and even more tie-ins to Titanfall 2. So Apex Legends Season 20 قاعد بنزل. بك في تريلر جديدة في abilities للليجندز نفسهم واشياء في مع Titanfall 2. Okay, Sonic. So the trailer didn't really debut at Super Bowl. It just made an appearance there. It debuted way before then, which I did watch. So it will be a 6-episode show. It's like a mini-series, essentially. It'll take place between Sonic 1 and 2. And this will be released on Paramount Plus on April 26th. Everywhere else where Paramount Plus is available, it'll be available the next day. Japan will be available later on this year. But yeah, I'm excited. I want to see this. So في نقلز المسلسل الجديدة من سونيك قاعد بنزل 26/4 على Paramount Plus. هذه الربكة 6 مسلسل صغيرا. هذه تبلش في بين سونيك او الفيلم الاول والفيلم الثاني. راح ينزل في البلاد الثانيات موجود بيرمان بلس بعد في يوم. بعدين في اليابان راح ينزل السنة هاي. And speaking of Sonic the Hedgehog, Jim Carrey is returning as Robotnik for the 3rd iteration. So Jim Carrey قاعد برجع بدي يلعب روبوتنيك للفيلم الجديد سونيك ذا هيدجهوج 3. All right, I think that's about all we have for you folks. In the meantime, you could send us some feedback that could be featured on the show. You can go to theimpactplay.com/feedback on how اذا بدكم ودونا الفيدباك تاعتكم شو انتم بتفرقوا في المسلسل هذه يجوز بننزل على المسلسل هذه نفسه. روح على theimpactplay.com/feedback عشان نعرفوا كيف. Otherwise, thank you guys so much for making us support every day. If you want to join the conversation offline, or simply go to theimpactplay.com and click on the Discord icon.
it'll take you to the Discord server where you can chat with the community. Otherwise, if you want the most immediate updates from us here on Theimpactplay, be sure to follow our WhatsApp channel and click on the WhatsApp icon as well on our website. Otherwise, we're trying to unlock subs as well, and we need your help. Share the channel, give us a follow, hit the notification bell so you don't miss a beat. be sure to leave the review just for rating on favorite platform. شكرا ان شاء الله عملنا جوين معنا اذا بتشم احكم عن الكوميونتي بتاعتنا. اعملوا جوين على الديسكورد بتاعتنا، روح على theimpactplay.com واكتب سؤال على صورة الديسكورد وديكم على الديسكورد سيرفر بتاعتنا، وبعدين اكتب سؤال على صورة الواتساب وديكم على الواتساب، وضيكم على الواتساب شانل بتاعتنا عشان نعمل لنا فولو غاد، عشان هذه الاحسن واسرع طريقة من الابديت تاعنا من على Theimpactplay. خلينا نريفيو او ريتنج اي بلاتفورم تسمعوا فيه. احنا عاوزين مساعدتكم عشان نبلش في سبسكريبشنز، عملنا فولو على youtube.com/Theimpactplay، عملنا شير على الجميع عشان انتم بتعرفوا. Have a great one folks, until next time. السلام عليكم. We are out. يلا.